Today's sixth task is to put vermicompose into the papaya plant of this particular patch, because this is senior plants and giving yield also. We just spray on the earth. இந்த பூமிக்கு மேலே அப்படியே போட்டுட்டோம்னா மழை வந்துச்சுன்னா தானாக ஊறி போயிட்டு போகுது. வெர்மிகம்போஸ் அதே போல் இதுக்கும் போட்டு விட்டுட்டு இன்றைக்கி ஐ திங்க் this is the last task of the day. பக்கெட்டில் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை எப்படி பண்ணுறேன் பாரு. அப்படியே போட்டோம். நல்ல புல்ல இடத்துல விட்டுட்டோம், ஒன்றும் பரவாயில்ல. வேறாண்டே விடணும்னு ஒன்றும் இல்லை. பைப் மேலே வைக்காதே. இன்னும் கூட போடும். உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிறியா பார். சரி, வேணாம் இன்னும் கொஞ்சம் காலி பண்ணு. வெயிட்டு தூக்கின பிறகு செடியில் அடிச்சுட்டு போகிறேன். என் பக்கம் ஃபுல்லாக போடு. சுற்றிக்கோ. பரவாயில்ல, போடு. எங்கே போட்டாலும் பரவாயில்ல. அதுக்குள்ளே எங்கே போட்டாலும் பரவாயில்ல. அந்த பக்கம் பப்ளிசிட்டி. அரே லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு போடு. தூக்கின்னு போயிட்டு கையில் எடுத்துன்னு போ. மூட்டை தூக்காத. சுற்றிக்கோ. போதும். அது மீதி அந்த 3-4 செடிக்கு வேணும். எடுத்துன்னு அப்படியே வெளியே அவுட் ஆகிடு. அப்படியே வெளியே அவுட் ஆகிடு.
full entire this patch has given complete vermicompose. The complete area is covered. Once the rain comes, it will automatically mix up with the soil. This is what the idea came to my mind. Let me see. This is the sixth task of the day. That's why we made the bund all around. When the water comes, it will stay for some time here. That's why wherever the vermicompose is fallen, that will go to the land, means the roots only at last. So this is the sixth task, completed in 2 hours, total 6 tasks. Now let me see what else I have got to do. There are so many, but now again we are working against the time. Till 12 we want to be here, up beyond 12 can't be here.